A very good morning to one and all. This is Gopi Krishna, Assistant Professor, Department of PhD from CHEBROLU Engineering College. So today I want to explain about automata theory, fundamentals of automata. So, finite automata is simple model of a computation. So finite automata is a simple model of computation. Computation means it is like a computer. So olden days we are not having any computers. So we are perform any mathematical operation manually or paperwork. So computation means once computers uh, found, so that paperwork reduced by using computers. Okay, so finite automata. Why we study the finite automata? So we study the finite automata so to design software for a digital circuit. So in electronic and communication engineering, so we have to design a circuit. So we have to design the circuit to design a software for digital circuit. Finite automata can design a software for digital circuit. So why we study the finite automata to design the software for digital circuit? That is the one use, and second one is to design lexical analysis. To design lexical analysis phase, the first phase of a compiler. So in finite automata is used to design the lexical analysis phase, the first phase of a compiler design. So finite automata is used to design the lexical analysis phase, the first phase of a compiler design. And finite automata is used to design software that scans the text from large database like web pages. So for example, ఈ ఫైనట్ ఆటోమేటా ఏం చేస్తుందంటే దట్ స్కాన్స్ ద టెక్స్ట్ని స్కాన్ చేసి మనకు కావాల్సిన డేటాబేస్ని లార్జ్ డేటాబేస్ ఉన్న వాటిలోంచి ఎక్కువ డేటాబేస్ ఉన్న వాటిలోంచి మనకి ఈ వెబ్ పేజెస్ కానీ లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ఉంటే ఆ డేటాబేస్ నుంచి మనకు కావాల్సిన సపరేట్ చేస్తుందని చెప్పవచ్చు. Okay, that is the third use of the finite automata. And this finite automata is designing a software for communication protocols. So this is used to design a software for communication protocols. Communication protocols కూడా మనం ఈ finite automata ని యూజ్ చేయొచ్చు. So these are the basic uses of a finite automata. So first one is to design a software for digital circuit. Second one, to design a lexical analysis phase, the first phase of a compiler design. And third one, to design a software that scans a text from large databases like web pages. And fourth one, to design a software for communication protocols. These are the four uses of a finite automata. So we have many uses of finite automata. These are the main uses of a finite automata. Coming to next one. So this is the outline for this one, deterministic finite automata. Finite automata can be divided into two types. So first one is the deterministic finite automata and second one is the non-deterministic finite automata. So this is the outline. So how a deterministic finite automata works and how to construct a DFA. And non-deterministic, how an NFA works. NFA ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, అలాగే NFA ని ఎలా కన్స్ట్రక్ట్. Equivalence of DFA and NFA. Equivalence means we have to convert DFA to NFA and NFA to DFA. That is the equivalence of NFA and DFA. Closure properties of languages accepted by the finite automata. So languages accepted by the finite automata means either it is DFA or NFA. So the language that can be accepted by the finite automata. So the language can be accepted by the finite automata. It is accepted by the finite automata. Those are the closure properties of a finite automata. And coming to finite automata. So the block diagram represents the components of a finite automata. So in this components we have
three components of a finite automata. First one is the input tape, and second one is the tape head, and third one is the control unit. These are the three components of a finite automata. So first one is input tape. So input tape is a tape that consists of number of cells. Each cell is placed in a symbol. So each cell is placed in a alphabet or alphabet in a string. We have a string, for example, AB is a string. So we can place that AB string in the input tape. So before going to discuss a finite automata, components of a finite automata, so let us know about the what is alphabet and what is string and what is a language. So alphabet means in a language each and every character is known as the alphabet, and string is a collection of characters, that is called the string. And what is language? Collection of strings, that is called the language. So these are the three terms: what is alphabet, and what is string, and what is the language. So these are the three things. And components of finite automata. Input tape means so input tape read only head. Head tape means read only head, and the control unit. Input tape can be divided into number of cells. Each cell is filled with each input symbol, and input tape we can read the input symbols from the input tape, and it is reading input symbols from the input tape, and it is send it to the control unit. So control unit can do that read only head taken the input from the input tape that is transferred to the control unit. Control unit can check the transition. So we can transit the one state to another state. So control unit can change of state. So it is converting one state to the other state. So that is the control unit work. So input tape means it is a number of cells. Input tape is divided into number of cells, and each cell is filled with the input alphabet. And finally, the length of the string is finite in a finite automata. And read only head. Tape head means read only head. That read only head can read the input symbols from the input tape from left to right. So and reading each and every input symbol, and it is send it to the control unit. And control unit can do, we can change of state by taking the transition. So this is the components of a finite automata. These are the three components: input tape, read only head, and the control unit. And next one, so control unit, finite set of states. So finite set of states, and so we are having a number of states. So finite set of states. So states అనేవి finite గా ఉండాలి. And next one is the is in exactly one state at a time. So control unit అనేది ఏం చేస్తుందంటే number of finite states ఉన్నా we are having each and exact గా ఒక state నే at a time రీడ్ చేసుకుంటుంది. And స్టార్టింగ్ స్టేట్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఫైనల్ స్టేట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇన్పుట్ టేబుల్ స్టోర్ ద ఇన్పుట్ ఆఫ్ డిఎఫ్ఏ కెన్ బి ఎనీ లెంత్. సో వీ కెన్ స్టోర్ ద ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఏ డిఎఫ్ఏ. డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటాలో ఏవైతే స్ట్రింగ్ ఉంటుందో ఆ స్ట్రింగ్ ని ఇన్పుట్ టేబుల్ స్టోర్ చేస్తాం. అలాగే టేప్ హెడ్ మీన్స్ మూవ్ ద రైట్ వన్ సెల్ ఎట్ ఏ టైమ్. సో we are reading one input alphabet from the input tape, and it is read only head can move from one cell right to the one time. So that is the components of a three components of a finite automata: input tape, tape head, and a control unit. Okay, next, how does a finite automata do? So how does a finite automata do? Read an input string from tape. So already told. సో ఫైనైట్ ఆటోమేటా ఏం చేస్తుందంటే రీడ్ అండ్ ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ ఫ్రమ్ ద టేప్. ఇన్పుట్ టేప్లో ఏం చేస్తాము,
ప్రతి ఒక స్ట్రింగ్ ని దాన్ని ఇన్పుట్ టేబుల్ లో నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది కదా. సో ఈచ్ సెల్ ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ ఈచ్ ఇన్పుట్ సింబల్. సో రీడ్ an input string from the tape and determine the input string is in a లాంగ్వేజ్. సో లాంగ్వేజ్ లో ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటాం. డిటర్మైన్ ద ఇఫ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఎస్ ఆర్ నో ఫర్ ద గివెన్ ఇన్పుట్ ఆన్ ద టేప్. సో మనకి ఇచ్చిన ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ అనేది దట్ రీచెస్ టు ద ending. That means we can input tape we are placing at the end of the string we are placing the dollar. So when dollar occurs, we can read the string completely. There is no characters out then the dollar. So that is the end of the string. So if it is in that reaches to the final state, so that means the string is accepted by the finite automata. So that we are not reaches to the final state, that string is not accepted by the finite automata. How does a finite automata work? So at the beginning, a finite automata is the start state or initial state. So we are having some different states in a finite automata. Here initial state or start state that can be represented in a circle with arrow, and double we are having final state, so that can be represented in a double circle and name inside the double circle. And we are having intermediate states and dead state, trap state. We are having so many states that are having in a finite automata. So an finite automata is in the start state or initial state. At beginning, we are having initial state. If tape head points at the first cell, right? సో ఇనీషియల్ స్టేట్ లో రిప్రజెంట్ చేసిన ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది కదా. సో ఆ టేప్ హెడ్ పాయింట్స్ అట్ ద ఫస్ట్ సెల్. సో ఫస్ట్ సెల్ ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫర్ ఈచ్ మూవ్, ప్రతి ఒక్క మూవ్ కి ఏమవుతుంది, ఫర్ ఈచ్ మూవ్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా రీడ్స్ ద సింబల్ అండర్ ఇట్స్ టేప్ హెడ్. టేప్ హెడ్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సింబల్స్ ని మనకి రీడ్ చేసి రీడ్ ఓన్లీ హెడ్ అనేది కంట్రోల్ యూనిట్ కి సెండ్ చేస్తుంది. సో కంట్రోల్ యూనిట్ ఏం చేస్తుంది, సో వీ క్యాన్ చేంజెస్ ఇట్స్ స్టేట్స్. సో స్టేట్ అనేది చేంజ్ చేస్తుంది. సో బై టేకింగ్ ద ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద ఇన్పుట్ టేప్ అండ్ దట్ input symbol taking the input and it is transition to another state. So it is change of its state according to the transition function to the next state determined by the symbol read from the tape, and it is the current state. So current state ఏదైతే ఉందో ఆ స్టేట్ లో మనం ఆ ఇన్పుట్ సింబల్ ని రీడ్ చేసాం కదా, ఇన్పుట్ టేప్ నుంచి రీడ్ ఓన్లీ హెడ్ అనేది రీడ్ చేస్తుంది. దట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద కంట్రోల్ యూనిట్. కంట్రోల్ యూనిట్ ఇట్ ఈస్ చేంజెస్ ఇట్స్ స్టేట్, మూవ్ ద టేప్ హెడ్ అండ్ ద రైట్ వన్ సెల్. సో ఎప్పుడైతే ఒక ఇన్పుట్ సింబల్ ని రీడ్ చేసిందో రీడ్ ఓన్లీ హెడ్ అనేది నెక్స్ట్ సెల్ కి మూవ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫైనైట్ ఆటోమేటా వర్క్. సో అట్ ద బిగినింగ్ ఇనీషియల్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. సో ఇనీషియల్ స్టేట్ లో ఉంటే ఫస్ట్ సెల్ టేప్ హెడ్ అనేది రీడ్ ఓన్లీ హెడ్ అనేది దట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు ద ఫస్ట్ సెల్ ఆఫ్ ఏ ఇన్పుట్ టేప్. సో దట్ ఈస్ ద బిగినింగ్. అండ్ ఈచ్ మూవ్, ప్రతి ఒక్క మూవ్ ఏం జరుగుతుంది, రీడ్ ద సింబల్ ఫ్రమ్ ద ఇన్పుట్ టేప్ లోంచి రీడ్ చేస్తుంది బై ద రీడ్ ఓన్లీ హెడ్. దెన్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద కంట్రోల్ యూనిట్. కంట్రోల్ యూనిట్ ఏం చేస్తుంది, సో దట్ ఈస్ చేంజెస్ ఇట్స్ స్టేట్ అకార్డింగ్ టు ద ట్రాన్సిషన్ ఫంక్షన్ తో ఒక స్టేట్ అనేది చేంజ్ అవుతుందని చెప్తారు. సో ఎప్పుడైతే ఒక ఇన్పుట్ సింబల్ ని రీడ్ చేసిందో నెక్స్ట్ రీడ్ ఓన్లీ హెడ్ అనేది నెక్స్ట్ సెల్ కి పాయింట్ అవుట్ చేస్తుందని చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ ద ఫైనైట్ ఆటోమేటా వర్క్. దెన్ వెన్ డస్ ఏ ఫైనైట్ ఆటోమేటా స్టాప్ వర్కింగ్. సో ఎప్పుడు ఫైనైట్ ఆటోమేటా అనేది స్టాప్ వర్కింగ్ అనేది స్టాప్ చేస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ ఇఫ్ that reaches to the dollar symbol, like we are reading all the symbols that are present in a input tape. సో ఇన్పుట్ టేప్ లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింబల్ ని మనం రీడ్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, సో ప్రతి ఒక్క సింబల్ ని రీడ్ చేసేసి ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్ తీసుకొని ఏ స్టేట్ కి మూవ్ అవుతుందో చెప్తాము. సో ఎప్పుడైతే స్టాప్ అవుతుందంటే
మన ఇన్పుట్ టేబుల్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింబల్ అనేది రీడ్ చేసిన తర్వాత స్ట్రింగ్ అనేది ఎండ్కి వెళ్ళిపోతే అప్పుడు స్టాప్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే దట్ రీచెస్ టు ద ఫైనల్ స్టేట్కి రీచ్ అయినా కూడా మనం చెప్తాం. సో వెన్ ఇట్ రీడ్స్ ఆల్ సింబల్స్ ఆన్ ద టేప్ రైట్, already told. So when it reads all symbols that are present in a input table. So ప్రతి ఇన్పుట్ టేబుల్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింబల్ని మనం రీడ్ చేస్తే సో ఫైనల్గా వర్క్ అనేది ఆగిపోతుంది. ఇంకోటి దెన్ ఇట్ గివ్స్ అన్ ఆన్సర్ ఇఫ్ ద ఇన్పుట్ ఈజ్ ఇన్ ద స్పెసిఫిక్ లాంగ్వేజ్. స్పెసిఫిక్ లాంగ్వేజ్ మీన్స్ సో ఇఫ్ ఆన్సర్ ఎస్, ఇఫ్ ఇట్ లాస్ట్ స్టేట్ ఈజ్ ఏ ఫైనల్ స్టేట్, సో దట్ రీచెస్ టు ద ఫైనల్ స్టేట్, దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ స్టాప్ working finite automata. If it is no, that means it is not reached to the final state. It is in the intermediate state or start state. So it is not a answer no if last state is not a final state. So final state ki reach avaledu. So final state ki reach అయితే string accept అని చెప్తాము. Final state ki reach అవ్వకపోతే string is not accepted by the finite automata అని చెప్తాము. Example of a DFA. So deterministic finite automata, and so we have two types of finite automata. First one is the deterministic finite automata, and second one is the non-deterministic finite automata. So in this deterministic finite automata, what is deterministic finite automata? In this deterministic finite automata means in each input symbol and each state, each input symbol, we are having only one transition for a state. That means for example, let us take input symbols are a comma b అనుకున్నారు. సో ఏతో ఒక ట్రాన్సిషన్ ఉండాలి ఒక స్టేట్ కి, బితో ఇంకొక ట్రాన్సిషన్ ఉండాలి. ఓకే, సో దోస్ ఆర్ ద టూ transitions with the input symbol A. A is the one input symbol and it is having only one transition for a state. So that is the DFA. And second one is the NFA. So NFA means more than one transition for the one state. So more than one transition for the one state. So that is called NFA. Example of DFA. So this is the transition diagram. So it is the transition diagram. So in this transition diagram, S is the, in this transition diagram, S is the initial state. So we can represent the initial state with the arrow. So this is the arrow with the starting state, starting symbol, starting state or initial state. So that is representation of circle name inside the circle, that is called the initial state. And we are representing final state with a double circle and represent name inside the circle final state. So that is the final state. So in this transition diagram, we are having DFA means so S is the starting symbol, and in this example, we are having the two alphabets, two alphabets or characters. So that is 0 and 1. So input alphabet means 0 and 1. So the string contains in terms of zeros and ones. So in DFA means it is having only each input symbol that is having exactly one transition, that is DFA. And NFA means more than one transition for the one input symbol. So ఒక ఇన్పుట్ సింబల్ కి మోర్ నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్స్ కనుక ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు, NFA అంటారు. సో ఇన్ దిస్ DFA, zeros and ones are the two input alphabets. So 0 is the one input alphabet and 1 is the another input alphabet. So here S is the starting symbol or initial state, start state or initial state. So 0 is the input symbol and it is taking the transition S. So self loop lo 0 అనే ట్రాన్సిషన్ రిప్రజెంట్ చేసింది అండ్ స్టేట్ నుంచి 1 అనే ఇన్పుట్ సింబల్ తో వెళ్ళింది. సో అంతే.
అలాగే ఈ ఎస్ అనే స్టార్ట్ సింబల్ నుంచి అగైన్ జీరోతో మళ్ళీ ఫైనల్ స్టేట్కి ఏమన్నా ట్రాన్సిషన్ జరిగింది అనుకోండి. సో జీరోతో ఒక ట్రాన్సిషన్ జరిగింది, అనదర్ ట్రాన్సిషన్ ఎస్ నుంచి ఎస్కి జరిగింది అనుకో, ఏమవుతుంది? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎన్ఎఫ్ఏ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ ఓన్లీ వన్ ట్రాన్సిషన్ ఫర్ ఈచ్ ఇన్పుట్ సింబల్, that is called the DFA. So in this transition diagram, we can represent this transition diagram into transition table. So this is the transition table for a transition diagram. So that is the transition diagram and this is the transition table. So transition table means in the upper, in the first row we are representing the states and these are the functions. So Q is the state and A means alphabet and it is the transition function. So in this states, S is the state and F is the another state, start state and final state. So in this transition diagram we have two states. So S is the one state and F is the another state. So we are representing the transition table for the transition diagram. So S is the start state with taking the input 0. So taking the input 0 and it reaches to the same state S. So first one. Second one, S. S is the start symbol and it taking the input 1 and it reaches to the final state. So this is the transition function that reaches to the final state. Next state F. F is the another state that is also called the final state. So taking the symbol 0, 0 is the input and F is the state and it reaches to the same final state. So it is the final state and F is the state and reading the input alphabet 1 and it reaches to the S. So this is the transition diagram for the transition table. So next one, how to define a DFA. So already చెప్పాను డిఎఫ్ఏ అంటే ఏంటి, ఒక ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ తీసుకొని ఒకే ట్రాన్సిషన్ కనుక ఉంటే దాన్ని డిఎఫ్ఏ అని చెప్తారు. సో ఏ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్స్ క్యూ ఈజ్ ఏ ఫైనైట్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో సెట్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని ఫైనైట్ ఆటోమేటా అని చెప్తాము. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్మల్ డెఫినేషన్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ 5 tuple machine, finite automata. So those finite automata is a 5 tuple machine. So it consists of 5 tuples. First one is the Q and second one is the sigma. Third one is the delta. The S is the start symbol and F is the final state. So where Q represents the finite set of states and sigma represents the finite set of input alphabets and S means start symbol and F means final state and delta is a transition function. So delta is a transition function. So delta means transition function. How the transition function works? It takes the state and input alphabet that reaches to the one state. So it is the same state or different state. It reaches to the state. Okay, so state into sigma, that means one state into input alphabet that reaches to the one state. So this is the definition, formal definition or a mathematical definition of a finite automata. It is like a DFA అని చెప్పొచ్చు, finite automata అయినా చెప్పొచ్చు. It is a mathematical representation of a finite automata. It is a 5 tuple machine. So it consists of 5 tuples, that is Q, sigma, delta, S and F, where Q is the finite set of states and sigma is the finite set of input alphabet and delta is the transition function and S is the initial state or starting state and F is the final state. So this is the formal definition of a finite automata. Next one, how a finite automata works. So for example, ఆల్రెడీ ఆల్ఫాబెట్ అంటే ఏంటి, స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి, లాంగ్వేజ్ అంటే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లాంగ్వేజ్ ఇచ్చి ఆ లాంగ్వేజ్ అనేది యాక్సెప్ట్ అవుతుందా లేదా ఫైనైట్ ఆటోమేటా అని చెక్ చేసుకోవాలంటే సో ఎలా చెక్ చేస్తారు? సో ఇన్ దిస్ ఇన్పుట్
So in this example, we are having two input alphabets. So the strings consist of two input alphabets in terms of zeros and ones. So zeros and ones lo manaki oka input ichcharu. So that is the input 001101. So this string is accepted by this finite automata. So this is the transition diagram. Okay. So in this transition diagram, it is deterministic finite automata or non-deterministic finite automata. In this diagram, it is a DFA. Why? Because in this transition diagram, each input symbol is having only one transition with each input symbol. That is the DFA. So in this input, we are having in terms of zeros and ones. So we are taking the input tape. So each input tape is each input is filled with input tape. So in this first one, 0 as the input and so S is the starting symbol. So starting symbol నుంచి మనం రీడ్ చేస్తున్నాము. సో స్టార్టింగ్ సింబల్ లో రీడ్ చేసినప్పుడు 0 is the first input. So in this 0 having the first input. So we can read S with 0. S with 0. ఏ స్టేట్ కి వెళ్ళింది? సేమ్ S కి వెళ్ళింది. సో నెక్స్ట్ వన్ 0. Okay. Next one again 0. So 0 is the again 0 is the input symbol and starting state లోనే ఉంది కాబట్టి 0 దగ్గర ఉంది మళ్ళీ 1 is the 0 is the again reading symbol. సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? సో సేమ్ స్టేట్ లో మూవ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ సింబల్ ఏంటి? 1. సో 1 అనేది ఇన్పుట్ సింబల్. సో స్టేట్ నుంచి 1 అనే రీడింగ్ సింబల్ తీసుకుంటే ఏ స్టేట్ కు రావాలి? ఫైనల్ స్టేట్ కి రావాలి. సో ఫైనల్ స్టేట్ కి ఎలా వస్తుంది చూడండి. 1 రీడ్ చేసినప్పుడు సో వీఆర్ హ్యావింగ్ 1. సో స్టార్టింగ్ సింబల్ నుంచి దాట్ రీచెస్ టు ద అనదర్ స్టేట్ ఫైనల్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ అగైన్ ఫైనల్ స్టేట్ లో మూవ్ అయింది. నెక్స్ట్ రీడింగ్ సింబల్ ఏంటి? 1. 1 is the next reading symbol. So 1 is the next reading symbol that reaches to the again start state. So final state నుంచి 1 రీడ్ చేసి ఎక్కడికి వెళ్ళింది? స్టార్టింగ్ స్టేట్ కి వెళ్ళింది. ఓకే. నెక్స్ట్ రీడింగ్ సింబల్ ఏంటి? 0. సో అగైన్ 0ని రీడ్ చేస్తున్నాం. స్టార్టింగ్ స్టేట్ నుంచి 0ని రీడ్ చేస్తే అగైన్ ఎక్కడ ఉండాలి? సేమ్ స్టేట్ లో ఉండాలి. సో సేమ్ స్టేట్ లో ఉందా? రైట్. సేమ్ స్టేట్ లో ఉంది. నెక్స్ట్ రీడింగ్ సింబల్ 1. 1 అనేది నెక్స్ట్ రీడింగ్ సింబల్ కాబట్టి ఏమవుతుంది? సో 1 is the next reading symbol. సో స్టార్టింగ్ స్టేట్ నుంచి 1 రీడ్ చేయాలి. సో దట్ రీచెస్ టు ద ఫైనల్ స్టేట్ కి రీచ్ అవుతుంది. సో ఫైనల్ స్టేట్ కి రీచ్ అయితే ఏమవుతుంది? స్ట్రింగ్ అనేది యాక్సెప్ట్ అవుతుందా? రిజెక్ట్ అవుతుందా? సో వెన్ వీఆర్ రీడింగ్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా లాంగ్వేజ్ అనేది యాక్సెప్ట్ అయ్యిందా లేదా చెప్పాలి అంటే సో ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ reached to the final state or not. If it is reaches to the final state, the string is accepted by the language or so it is accepted by the finite automata. So a finite automata ki accept అవుతుంది. సేమ్ ఇంకో ఇన్పుట్ తీసుకున్నారనుకోండి 0 1 0 0 1. సో 0 1 0 0 1 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? అగైన్ ఫస్ట్ 0 తీసుకున్నారు. 0 తీసుకుంటే so it's taking the input 0 that reaches to the same state. So same state ki move అవుతుంది. నెక్స్ట్ 1 తీసుకుంటే 1 is the reading symbol and starting symbol నుంచి 1 ఫైనల్ స్టేట్ కి వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ రీడింగ్ సింబల్ ఏంటి? 0. అగైన్ ఫైనల్ స్టేట్ లో 0 ఉంది కాబట్టి 0 దగ్గరే అక్కడే ఉంటుంది. మళ్ళీ అగైన్ 0 వచ్చింది. సేమ్ ఫైనల్ స్టేట్ లోనే ఉంటుంది. అగైన్ 1 వచ్చింది. సో ఫైనల్ స్టేట్ నుంచి 1 వస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? స్టార్టింగ్ స్టేట్ కి వెళ్ళాలి. సో స్టార్టింగ్ స్టేట్ కి వచ్చింది. మనకి చివరికి ఈ స్ట్రింగ్ అనేది అయిపోయింది. సో స్ట్రింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అది స్టార్టింగ్ స్టేట్ లో ఉందా? ఫైనల్ స్టేట్ లో ఉందా? స్టార్టింగ్ స్టేట్ లో ఉంది. స్టార్టింగ్ స్టేట్ లో ఉంటే ఆ స్ట్రింగ్ అనేది యాక్సెప్ట్ అయినట్ట రిజెక్ట్ అయినట్ట? రిజెక్ట్. వై? బికాస్ ఇట్ రీచెస్ టు ద స్టార్టింగ్ స్టేట్. సో ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ రీచ్ టు ద ఫైనల్ స్టేట్ ఎట్ దట్ టైమ్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ బై ద ఫైనైట్ ఆటోమేటా అని చెప్తాము. సో చూడండి ఎలా చూస్తారా? సో 0 is the ఫస్ట్ సింబల్. సో సింబల్ రీడ్ చేసుకున్నాక ఏమవుతుంది? సేమ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రీడింగ్ సింబల్ 1.
సో ఎస్ అనే స్టేట్ నుంచి ఎఫ్ అనే స్టేట్కి మూవ్ అయింది. నెక్స్ట్ రీడింగ్ సింబల్ 0 కాబట్టి సేమ్ స్టేట్లో ఉంది. నెక్స్ట్ రీడింగ్ సింబల్ 0నే మళ్ళీ సేమ్ స్టేట్లో ఉంది. నెక్స్ట్ 1 వచ్చింది. 1 అంటే ఫైనల్ స్టేట్ నుంచి ఎక్కడికి వచ్చింది? స్టార్టింగ్ స్టేట్కి. స్టార్టింగ్ స్టేట్కి వస్తే ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అనేది అయిపోయింది. స్ట్రింగ్ అయిపోతే ఏమవుతుంది? ఫైనల్గా అది ఫైనల్ స్టేట్లో ఉంటేనే మనం యాక్సెప్ట్ అయింది అని చెప్తాం, లేకపోతే రిజెక్ట్ అయింది అని చెప్తాం. సో ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ రిజెక్టెడ్ బై ద ఫైనైట్ ఆటోమేటా. సో దిస్ ఈజ్ ద హౌ ఫైనైట్ ఆటోమేటా వర్క్. సో ఫైనైట్ ఆటోమేటా వర్క్ ఎలా చేస్తుందంటే, ఒక ఇన్పుట్ తీసుకొని దట్ రీచెస్ టు ద ఫైనల్ స్టేట్. సో ఫైనల్ స్టేట్కి రీచ్ అయితే దట్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ బై ద ఫైనైట్ ఆటోమేటా. ఫైనల్ స్టేట్కి రీచ్ కాకపోతే దట్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ రిజెక్టెడ్ బై ద ఫైనైట్ ఆటోమేటా అని చెప్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ద formal definition. Let m is equals to q into sigma into delta into s into s. So that means the q is the finite set of states and sigma is the finite set of input alphabet and delta is the transition function and s is the initial state or starting state and f is the final state. So this is the configuration. M is an element q into sigma. So current state and unread input symbol. So that is the transition diagram. This is the configuration. So for example, in this configuration, so q is the input symbol, say finite set of states, and sigma is the finite set of input alphabet. So configuration of m means, for example, s to epsilon. Epsilon means null. అంటే స్ట్రింగ్ స్టార్టింగ్ స్టేట్లో ఏ స్ట్రింగ్ అనేది తీసుకోలేదు. ఓకే. సో ఇన్ దిస్ epsilon, so next we are having one string 0 11 01. సో ఫస్ట్ రీడ్ చేసినప్పుడు సింబల్ ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ రీడింగ్ సింబల్ 0101. సో 0101 మీన్స్ దట్ రీచెస్ టు ద ఫైనల్ స్టేట్. సో 0 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? 0 వస్తుంది. 1 అనేది ఫైనల్ స్టేట్కి వెళ్ళింది. మళ్ళీ 1 అనేది ఫైనల్ స్టేట్ నుంచి స్టార్టింగ్ స్టేట్కి వచ్చింది. మళ్ళీ 0 తీసుకుంటే సేమ్ స్టేట్లో ఉంది. మళ్ళీ 0 తీసుకుంటే ఫైనల్ స్టేట్కి వచ్చింది. సో దిస్ స్ట్రింగ్ షుడ్ బి యాక్సెప్టెడ్. నెక్స్ట్ ఎఫ్ దగ్గర నుంచి 0 0 11 0 11 0 0 0 1 తీసుకుంటే సో ఫైనల్ అనేది యాక్సెప్ట్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేస్తుంది. 0 0 తీసుకుంటే సేమ్ స్టేట్ అండ్ 1 1 తీసుకుంటే 1 ఇక్కడికి వచ్చింది, మళ్ళీ 1 ఇక్కడికి వస్తుంది, మళ్ళీ 0 అంటే సేమ్ స్టేట్, మళ్ళీ 1 మళ్ళీ 1 0 0 0 మళ్ళీ 1. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. సో అట్లా మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో ఫైనల్ స్టేట్కి రీచ్ అయితే ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ బై ద ఫైనైట్ ఆటోమేటా. అది యాక్సెప్ట్ కాకపోతే, ఫైనల్ స్టేట్కి రీచ్ కాకపోతే ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ రిజెక్టెడ్ బై ద ఫైనైట్ ఆటోమేటా అని చెప్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ద basic concept of finite automata. So we'll see the next class. Thank you.